Alright, Confuse exclusive kwe tusinzira okuweereza kula ky'amaanyi nnyo gwe yatwegattako noberanga wa subscribinga Confuse exclusive era kugamba nti no information ng'eno saako nesingawo kale nebeera ekusanga in your comfort zone. Ninza okugamba nti ekiri mu Parliament y'eggwanga Uganda guno muliro eno gye bayita face off eyaddala kale nogenda sooka nkusaba video suko jimpeere like ojwa like edduka misinde neetuuka kuli mu kuwandyagadde ate munnange ebeere nga etuukako well packaged video ng'eno kale no ninza okugamba mbadde njagala buli munnayuganda abeere nga agifuna era buli agiraba njagala ogisindikire oba ogisharingire ku munno gwolinza okulowooza nti information gye ngenda okubeera nga nkuwa maaso awo emuyamba so long as civilian newabeera nga si munnamagye kubanga ninza okugamba nti no etteeka erizaayo ba civilian wali mu kooti z'amagye likomyewo ate nga mweyongeddemu ebirala bingi era nga naawe ampuliriza ninza okugamba obudde buno osobola okubeera nga ofuuka subject ku lyo in case nga liyise ate nga tukimanyi bulungi okusinzira ku proportional voting ebeera mu Parliament lyo lirina kuyita ababaka baamala dda ofuna ekyoja mmimiro naye yo nga sinaba kubeera nga mbikuwa nkugambye badde face off yaddala wakati wa Ssenyonyi ngamba leader of opposition mu National Unity Platform olusaako ne Prime Minister Nabanja kibadde wali njagala nsooke nkuwe ku information ngeeyo ate nkuwe n'omukulu Ssemujjunganda nga bayisaawo ebyabwe naye this is not the main video enendala buli munnayuganda asaana agirabeko kansooke ndigyewoko bino. The Prime Minister is here. Madam Prime Minister, why don't you organize your cabinet? Because even Honorable Bahati has just been ambushed. If your Minister for Defense is not present, you say you are always in charge. Why don't you take charge? And the reason I'm insisting on this, Right Honorable Speaker, is because we have seen a certain draft making circulation. We want to be sure what is being laid. The one making circulation, according to what we have read, actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. Eh? The draft that we have seen making circulation, Right Honorable Speaker, contravenes Article 92, which says you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are saying. We'll debate what is being laid here? We need to know. We'll debate the bill when it comes. Kale no nsumulula ebiyiika by'oyagala byonna ngenda beera nga mbikuwa saagala ate obeere ng'olulunkanira kiwagu ng'ate n'enkutangireetedde gwe njagala obeere ng'olaba ku bigambo bino ebitranspirings wali mu Parliament y'eggwanga Uganda n'ekituufu kiri nti Ssenyonyi abakulu abasobola the way he was addressing the minister Prime Minister Nabanja honorably naye nga kakana I liked that. Kale no ate n'omukulu agenze n'alayinga down ensonga za Eddie Mutwe video mbadde njagala njikweko just ka part katono kubanga mbagambe these are not the main videos bino bijja nga biri packaged ng'ebyo oba ngabyo naye main video gye njagala nkubeera nga enkuteerawo maaso awo kankweko katono ng'akola ku submission eri General Muhoozi Kainerugaba saako ne Eddie Mutwe ate oluvannyuma nkuweekaawo ku Ssemujjunganda nkulekera obubaka buno obuli mu amendment yonna. Somebody says I've got him in my basement. 8 days later, he's produced at Masaka Court, something that we were happy about because all along we were saying if he has committed any offense, produce him in a court of law. He was produced in court, limping with bruises and all of that. 8 days. Police, which should ideally have been holding him and only for 48 days, did not know where this person was. The Uganda Human Rights Commission, which we applauded because for a very long time we have been asking, what is the Uganda Human Rights Commission doing? They released a statement saying, Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, release this man because we know you have him. I guess because of that and a lot more other pressure, this man was freed. But my challenge, Right Honorable Speaker, is, and it's good the Minister for Justice and Constitutional Affairs is here, the Minister of State for Internal Affairs is here. Maybe government needs to help us understand. Are there some people for whom Article 21 of the Constitution, which says we are all equal under the law, that this one does not apply to some, that some people are above the law? And finally, Right Honorable Speaker, I'm on a point of procedure. Honorable Macho, who has been in Parliament for a bit longer, knows that procedure
takes precedence. So I request him to kindly relax. As I finish my procedural matter, Right Honourable Speaker, this very government official was summoned by the Defence Committee of Parliament. Honourable Speaker, this House operates through committees, and you are custodian of these committees as our leader. And when this committee summoned the Chief of Defence Forces, he said, I will not appear before those clowns. Members of Parliament, these ones whom you lead, Right Honourable Speaker, were called clowns. And the clowns, as he called them, decided to leave the man alone out of fear, because I had expected that would be a very serious issue, which the committee would raise. Thank you. Even before yourself, because you, I don't know, Honourable Speaker, if you lead clowns, and I don't know what that would make you if you are the leader of clowns. Honourable Speaker, we want to know, are there people who are above the law? Why does a government official who is paid from the consolidated fund continue to operate as if for him he is above the law and it is okay? It is not okay, and I would like to beseech you, Right Honourable Speaker, as our leader, that you take this matter up. It should not be okay. Ebigambo ninzo gamba si birungi. Ebigambo si birungi ebiri wali mu Parliament y'eggwanga Uganda ninga biri serious nnyo. National Unity Platform yafuna cream dele cream ndowooza engeri gye nninza okubeera nga njogera omusajja articulating ensonga nobeera nga togenda kwongerako wadde ku ebyo by'abeera ayogedde okuggyako gwe alaba ogenda mu comment section n'ogamba nti omusajja ayogedde substance oba ayogedde nonsense. Kale n'abadde asubmitinga ku nsonga za Edi Sebuufu oba Edi Mutwe olusaako ne General Muhoozi Kaini Rugaba. Njagala mbe nga nsembyayo omukulu ono nniza ogamba naye musajja teyeeri antamba, musajja ali articulative nnyo. Ngamba Ssemujjunganda dakiika emu yokka nga addressinga Parliament ku nsonga y'emu, ate oluvannyuma nkuwe biki ebifumbekedde mu bbago lino eryogeza abantu obwama. Munnayuganda olina kutya. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it, if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of Parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Elweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This Parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Kale no ninza ogamba nti kadaaga byebigambo byenjowunzika ku mukyalo oyo bamuyita Triple A Anit Among era nga yakubiriza Parliament y'eggwanga Uganda oba speaker wa Parliament ya Uganda agambye kasita yetali victim n'ekirala, you should consider where the information comes from, because from social media anyone can go on and write. Naye tubanga tujjukira bulungi yeeyo official account ya General Muhoozi Kainerugaba era nga kwayisiza buli kimu, kwasimira kubasimidde kwa promotingira kubanjite pressure group oba patriotic league nga ewagiyita kwalondera abantu be nga kitegeeza yo official account ye saako n'ebirala. Era njukira babuuzaako ku General omu gwe nniza okuyita General Kulaije, bamubuuza ku ebyo bitambula n'agamba nti yawulira CDF agamba okutwitinga okwo it is part of amusement, kubimuleetera essanyu kati ye aba asaaga. Kale no munnange ensooka maybe lwaki yalina oda atitebeera ng'ekola ebyo.
naye ku byamu akafaananyi singa abadde political leader mulala okugeza Kyagulanyi n'agenda ku kibanja kye n'agamba tugenda kwokya Parliament oba tugenda kukola bwe tuti, kyekyandibadde mu ggwanga Uganda, mamba kyezandisuze ewuwe oba ezandisuze ekavule, oba yandibadde asula ewuwe oba yandibadde asula mu nkomyo. Kale nno ndowooza article gye boogerako wano tekola. We are not equal before the law. We are not unless if it can just be restored, but we are not. Kyenyiza okubeera nga enjogera agambye kasita CBT tulabye abanene. Kale nno ninza ogamba nti nno obeera oyagala okufuna statutory construction entuufu oba engeri gy'olinza okubeera nga onyonyola articles zonna saako n'amateeka agalinza okubeera nga gavuga eggwanga lyonna, olinza ogendera mu preamble oba osomanga constitution nekuwa ekintu kyonna wekirinza okubeera nga kitambula. Kale nno mateeka nga gano getulinza okuyita legislation oba agakoleddwa Parliament tulinza okubeera nga tutunuulira nnyo kye tuyita long title oba long heading, era ng'eyo munnange tuyambako nnyo okumanya biki ebiri mu bbago ng'ebyo, nga sinaba kugenda nga nkusomera mu detail, wabula njagala osoko employing your minds to this. Abannayuganda temwagala kubeera nga mufuna informative information, mwagala nnyo ebintu ebirimu violence saako n'obuvidiyo bwe mubeera nga mulaba, naye ku mulundi guno njagala obeere nga paying attention, kubanga leero alinza okuba nze enkyalinza okubeera gwe, kubanga bino babikola on behalf of you, kubanga babeera bakola etteeka lyonna balikola on behalf of Ugandans saako n'ababaka bemwasindika. Kale nno long title ya amendment bill eno ba ya act eno egamba nti an act to amend the Uganda People's Defence Forces Act CAP over chapter 330 to streamline the composition of the organs and structures of the defence forces, to provide for the anatomy of management of pensions of officers and militants of the defence forces, and to establish a pension appeal board. Ebyo nizo gamba temubinamu nnyo interest cause none of you oba balinza beera batono abagwa mu defence. Kati nno tebaleese ensonga emu yokka ne bakubuliddeko n'ebibira bye baleese. Njagala tweyongereyo ewali ekinyusa era nga yeyongereyo n'agamba nti to establish health care services for officers and militants of the defence forces, to establish the medical board, to provide for the definition of services officers, court-martial, military court and reserve force, to provide for the restructuring, wano wenjagala, to provide for restructuring and re-establishment of the courts-martial in the defence forces in accordance with Article 129D of the Constitution, and to prescribe their jurisdictions. Kali no ninzo gamba ekyo constitution ebawo olukusa okuteekawo amateeka oba courts eziniza okubanga zikwasaganya empisa zaabo abali mu magye oba mu bitongole ebyo ebyokwerinda. Kali no bagamba to provide for the membership and qualification of the chairpersons of the courts martial and for independence of the courts martial, to provide for appeals from the courts martial, to provide for the exceptional circumstances. Now listen to this. To provide for the exceptional circumstances under which civilians may be tried by the court-martial. Kale nebbago lino likomyawo ba civilian okubeera nga batryingibwa in court-martial under exceptional circumstances zetugenda okubeera nga tulaba wansi awo. To provide for the establishment of a military courts department within the defence forces, and then to provide for the establishment of a disciplinary unit within the defence forces, and then which shall be responsible for the discipline of members of the militant courts department, and then to provide for the arms and ammunition which are monopoly of the defence forces and classified stores of the defence forces, to provide for the management of veteran affairs, to repeal the Uganda Veteran Assistance Board Act Cap 221 and for the related matters, being it enacted by the Parliament as follows. Yonizo gamba ye long title ekuvugirizaako ku biki ebiri mu amendment bill, but tugenda beera nga tuconcentratinga on the other side of it. Naye nga wenkusomedde long title esobola okubeera nga ekuvugirizaako bagikomyawo mu bulambalamba bwayo, okuteekawo pension, okuteekawo courts eza bulijjo, naye tugenda tunulira ekinyusi kyakuleeta gwalaba into martial courts. Tokwatanga ku mundu, tokolanga ki
naye ate ng'owozesebwa nga kaliitalo. Tusimbudde kale nno nga owulidde long title eyo si buli kimu kitugenda kisoma, tugenda beera nga tukirya direct tugende ku kinyusi. Ndowooza ekyo kiri mu section 30 mwina amendment, ndowooza bill 15 section 30. Bill eno ndowooza buli munnayuganda yandibadde asaada n'agisomamu naye bangi tebaagala kusoma. Ate ne weesanga nti omanyi amateeka gagamba waliwo principle y'abo abasoma amateeka egamba nti judici ignorantia and execution lulatini etegeeza nti ignorance of the law is no defense. Kale kino kikubugirizaako ekikulaga nti wandibadde naye weekwatira ku copying eno n'obeera ng'ogisomako kubanga tomanyi one time you may be victim naye oba omanyi okusayitingayokko obeera olina w'olinza okuddukira. Njagala panoonyezaako ku section 30 abannayuganda bye basinga okubeera ne interest ate nga nange ndi interested nnyo awo. Gw'olaba olinza okubeera nga totegeera bintu bino bwe biri, wabula eno si act entuufu wabula eno amendment. Waliwo gye tuyinza okuyita principal act, eyo nga ye UPDF Act yebeera principal act. Kati nno wano baba bakulaga bye bagenda okubeera nga bassaamu era nga bagamba nti no section 30 of this amendment bill egamba nti assertion of section 117A in the principal act, era nga egamba the principle is amended by asserting immediately after section 117 the following. Kale bw'obeera okutta principal act oba UPDF act n'ogenda mu section 117A bagamba awo nga waakavaawo waliwo bye bongeddewo. Byebiriwa bongeddewo other persons subject to military law. Other persons subject to military law, abantu abalala abalinza okubeera nga bavunaanibwa under this act oba nga bateekebwa mu military military courts. Bagamba tuli ku section 30 and then one, a person other than a member of the defense forces shall be subject to military law under the following exceptional circumstances. Kale nno omuntu yenna nga si wa magye siki naye ajabeera nga ali subject oba nga asobola okukozesebwa mu kooti zino ez'amagye mu mbeera bweti. Egamba where the person voluntarily accompanies any unit or other element of the defense forces which is active service in any place. And I think awo tewali buzibu. Bagamba omuntu yenna singa obeera okoze contract oba ng'otambudde oba ng'owerekedde aba balinza okubeera nga bali mu magye. Tugeze bantu bagenda Somalia ne beetaagayo omusawo oyo nga si wa magye wabula n'awerekerako ng'akikoze voluntarily ng'akkiriza. Kale nno oyo naye in case of anything n'akikola ng'ali under that duty alinza okubeera ng'ali subject to military law of which awo tewali interest y'amaanyi wabula ng'agamba nti while serving with the defense forces under engagement by which he or she agreed to subject. I think oyo naye agwa mu category eyeesooseegwa mu A. Ono agamba where the person is in unlawful possession of arms, ammunitions or equipment ordinarily being the monopoly of the defense forces prescribed in Schedule 7A to this Act, classified store as prescribed in 7B to this Act, and commits any offence under any written law. Awe wali obuzibu. Wewali obuzibu. Bagambye omuntu yenna asangibwa n'ekyo ekyamagye awo tusooka ne tugambira incidents zonna tuze nga tulaba abantu yabagambibwa nti no basangiddwa ne military stores oba n'ebyokulwanyisa. Twali tufunyeeyoko omu gwe basingisiza omusango tujjukira bulungi mu 2 ndowooza 2 Honorable Kyagulanyi Ssentamu yali mu Arua. Kale nno lwamukwata baparading emmundu enjaga n'ebirala ne bagaba ebisangize naye wabula ate omusango tetumanyi gye gwaggweera era omusango ne baba nga bagumuggyako oluvannyuma lw'obujulizi okubeera nga
bubula I think. Kakati nno wewebuuliza muli abaana abakyavundira mu makomera tubalina gye bali bakyaliyo bapooca baagala kuvaayo naye ebintu bikyagaanye. Abalala babagamba mukkirize emisango tubate ne bagikkiriza nga tebawozezza ne babata. Bano abalala bagamba mukkirize wadde tewali bujulizi. Abalala baagaana myaka 4 tugambe 5 tebawozesebwanga naye nga babasibako emisango gya kusangibwa na byakulwanyisa ne kati ebyabula. Ate nga tebakwata muntu nti azizza ekintu wabula bakwata suspect. Kale nno gwe wano civilian yenna yenna gwe baagala olowooza lwaki tebakolenga abalala bonna we balinza okubeera nga babakozi. Ekirala bangi balinza okuba nga beebuuza ekintu kye bakola kiri mu mateeka nga bakitaddemu nnyo. Olinza okugamba nti tekiri mu mateeka. Bw'otunuulira ndowooza ne George Ssenyonyi yakyogeddeko. Bw'otunuulira Article 92 of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 as amended. Article 92 eyogera ku restriction on retrospective legislation. Era mu detail egamba nti Parliament shall not pass any law to alter the decision or a judgment of any court as between the parties to the decision or judgment. Kinajjukirwa ndowooza myezi giringa 4 Supreme Court kooti ensukulumu yavaayo n'esala n'egamba teri civilian akkirizibwa kubeera ng'awozesebwa mu kooti ez'amagye era ne basindika babeere nga balongoosaamu naye nga si kuzza ba civilian mu kooti ez'amagye. Babakomezzaawo. Oli alinza okubeera nga yeebuuza naye Uganda erina amateeka. Ninza okugamba nti buli kintu kibeera calculated. Buli kintu kibeera calculated. Omusango gwo gwawaabwa ogwaviirako landmark case oba decision oba judgment ne babayo ne bagamba no civilian talina kubeera ng'awozesebwa. Omusango gwo gwali gwajuwingidde mu kooti okumala emyaka 4. Emyaka 4. Kale nno ne lino etteeka bajja liyisa wajja vaayo abanaagenda ne bapetition